Tuko na ma creatures funny mtaani. Tuko na ma creatures funny mtaani. Tuko na ma creatures funny mtaani. Wengine ni mategi, wengine ni mapedi. Tuko na ma creatures funny mtaani. Tuko na ma creatures funny mtaani. Tuko na ma creatures funny mtaani. Wengine ni mategi, wengine ni Let's go. Yeah, man. Chilling in the area, chill. Serenity, man. Big tag living, big mansion living, big pimping. Nakunza chakula ya 10k hapa kaka maji ya moto. You know how we do. Man, chakula ya 10k hapo. You know, a nigga gotta be healthy, man. Ndio. Strong out here ndio nikishika bitch wako. It had to be a nigga's bitch, eh? Yeah, man. Naipiga hiyo. Sio nini, mtu zoom in on hiyo punani. Copy. Even the bitches on acting after wekula doa yako wataki kuonekana. That's the way she runs from the dick. That's the way the kitty runs from the dick. Good. Check your light. Chenjo umesema even the bitches on acting. Manze, ona sasa juu kiroma imekaa, chakula imekaa. Bitch ndio ule aname. Karibu na the sauce. Juu anajua pake imefura. They're like cats. You're ni funny as hell. Asante. Ina shida. Tuogopi. Sasa tuogopi. Sasa hizi ni homies. Mcheki, hadi anajaribu ku get pretty for the camera. Stupid ass bitch. How many bitches do you know that act like that? Lot of bitches, bro. How many more? Yeah, plenty bitches, bro. Won't lie to you. Seti nini? Saka tu bitch independent changer, seti nini? Wow. Hey, for the, all because of money? Are you desperate for love? 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 But I need to a modern day prostitutes. Prostitution yao ni classy, yani ni classy prostitution. Quick to fight for the money. It's funny what these bitches will do just for some bread. Bitches will be bitches too, unajua. Man. That shit is fucked up. That shit is fucked up. Welcome again to season 3 of Why Women Are Cats. Throw them a little bread, wako all over you sasa. Na walikuwa wanakuogopa vibaya sana, hawataki kuonekana na wewe. That's fucked up, yo. Bana. That's fucked up, man. Acha tukule. Umesema meal ni how much change huko? 100k? Gali na umena, man. Tabu zoom in, man. Acha ni zoom in on this nigga's meal, man. Inakaa taste hiyo shit. Rajibe mwenye. Naka nini umesema kapilipili pale kando? Bana. Goes for how much? This pilipili? A plate of pilipili. 1,000 shillings, man. It's a special breed. Inaitwa players. Yeah. It's called players. Kitokea Kitengela tafuta change kutembeze sports. Au sio? The suburbs. The suburbs of where? Acheni kula kibadanski kila siku, man. The boy. Kwanza ni art shop. Kukula hapa penyewe tu kuingia ni do. Kuingia ni ganji umesema? Kuingia ni punch. Bana. Kukaa tu kuingia ni punch. Check Serenity. Kumetulia aje bro? Alafu kukinyesha unapika umbrella colorful unatembea na tarudisha tu baadaye. Bro. Crazy shit, man. Crazy stuff. The bitch is cleaning herself. She thinks maybe I saw her as dirty. So, najua racho venye ufanya anavaa mask. So anajisafisha hapa ndio ni murumi. After me realize uko na some bread unaweza throw at her. So anajiclean alafu akuogopi anymore. Anakuja closer. Anajingarisha kiasi yako soko. Sasa usimpe omena ingine. Hivyo ndo bitches wanafaa kutritiwa. Asipate omena ingine at all. Asipe omena. Yeah, she gonna swallow that day. As long as you pay that bread, bro, she gonna swallow, man.
that's what you gonna do for that bread, bro. Yeah, so whoever has mwenye kuna kichele mwenye anazalisha the cut has the cut for the season. For the moment. See forever pia. Don't get pussified. Don't get pussified, don't get pussy whipped. These cats belong to us, we are the ones who feed them. Whatever way, they will still get fed. they belong to the streets, not to you, my nigga. Yes, sir.